Back to school. Start your story with someone stepping outside their comfort zone. Back to school. Viva wasn't sure she wanted to do this, but she had made the commitment, and that was one thing she wasn't going to shy away from. It had been 3 years since the accident, plenty of time, she thought, to get over her fears. Standing in front of the doors, her stomach ached, her head throbbed, and she wanted to run away screaming, but none of that would help. She was an adult, a grown-up, a professional. She could do this. Maybe. Viva sat on her bed looking at the contract she had agreed to sign. She knew she was a good teacher and had truly loved her job. She had given her resignation 3 years ago and never intended on coming back, especially the administration asking her to come back, but here it was, the proof that they wanted her back. She remembered her letter of resignation like she had just written it. Tears running down her face, like they were now, thinking about going back. It had been 3 years. Wasn't that long enough? Looking back was hard, maybe not as hard as looking forward, but the memories were so painful. Her son was only 19 years old when he died. He had finally graduated from high school, had finally overcome all of those obstacles, and for what? To show the world how smart he really was. Viva was proud of Joe. She had always been proud of him, even during the hard times. She tried not to think about them all, but she felt it coming to her. Like a wave, ready to spill over her. Throughout her teaching career, Viva had struggled with Joe's emotional issues. Not always in the best way, but the best way she knew how to. She didn't get mad because he had so many issues, she just wondered where they came from. The kids in her classes were abused, neglected, and impoverished. They acted emotionally unstable because of the homes they came from. But her home was safe and good. Joe was safe and loved. What had happened? Now, it was too late to ask any of those questions. Now, whether it was regret or sadness, there would be no way to resolve any of the past. Joe was gone, and so were his explanations, his fears, his hopes. Losing him had been so horrible. Part of her struggle had been losing Robert only 13 months before losing Joe. Now she had no one to mourn with, she had no one to cry with and wonder how they had a beautiful baby boy once, and now he was gone. Robert was gone too. That was tragic too, but he was an adult. He had lived a good life. He had done most of the things he had wanted to do. And grew up to be an adult. He had done to his body the damage that killed him. Now he couldn't see what would become of his son because he was gone too. Viva hoped they were together. Tomorrow would be the day to face those fears. Viva had left teaching because her son had been so smart and had loved school. Her students, throughout her whole teaching career, were the kids who struggled, who hated school, who didn't understand the value of an education. After her son died, she couldn't imagine going into a classroom where the students, many of whom reminded her of her own son, would be there, unhappy to be at school, miserably going through the motions because the adults in their lives told them that education was important. She had thought about it so many times, pictured herself and the things she would say. Now, many of the students she originally had have graduated and are no longer at the school. Viva figured that would ease some of the fear, but it didn't. There was one student left there. The one student who reminded her most of her own son. The son she lost, the student who she would lose in June after he graduated. Could she go through another loss? Here she stood, with her canvas bag slung over her shoulder. She could see her reflection in the glass door. No one was behind the door yet. There would still be some time to prepare for the day ahead. There was a lot of preparation needed. She hadn't been in a classroom in over 3 years.
Viva wasn't even sure if the curriculum was the same, if the teachers were teaching the same material that she was familiar with. She would have to get her supplies ready, her classroom materials, and the files. She had case files on all of her students. She would need to read each one, to become somewhat acquainted with the students she would be spending her days with. She needed to find out how many hours she would devote to each of them. By law, that was a requirement. Viva knew above all else that she needed to start feeling like a teacher again. She needed to get into the swing again. Hoping it would come back easily, Viva reached for the handle to the front door of the school. She could see her hands shake as they tried to grip the handle. Looking up at her reflection again, she could see the tears rolling down her cheeks. Why was she crying? How could she cry in front of the other teachers, or worse yet, in front of the students? Wow. Trở lại trường, bắt đầu câu chuyện của bạn với một người nào đó bước ra ngoài vùng an toàn của họ. Trở lại trường, Viva không chắc mình muốn làm điều này, nhưng cô đã thực hiện cam kết và đó là một điều cô sẽ không né tránh. Đã 3 năm kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, cô nghĩ rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi sợ hãi. Đứng trước cửa cô đau thắt ruột gan, đầu ván vất. Muốn chạy trốn la hét, nhưng không điều gì trong số đó sẽ giúp ích được. Cô ấy là một người lớn, một người trưởng thành, một người chuyên nghiệp. Cô ấy có thể làm điều này. Có lẽ, Viva ngồi trên giường nhìn vào bản hợp đồng mà cô đã đồng ý ký. Cô biết mình là một giáo viên giỏi và thực sự yêu thích công việc của mình. Cô đã từ chức 3 năm trước và không bao giờ có ý định quay lại. Đặc biệt là chính quyền yêu cầu cô quay lại, nhưng đây là bằng chứng cho thấy họ muốn cô quay lại. Cô nhớ lại lá thư từ chức của mình giống như cô vừa viết nó. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy, giống như bây giờ, nghĩ về việc quay trở lại. Đã 3 năm. Như vậy chưa đủ lâu sao, nhìn lại đã khó, có lẽ không khó bằng nhìn về phía trước, nhưng ký ức thì đau quá. Con trai bà mới 19 tuổi thì chết. Cuối cùng thì anh cũng đã tốt nghiệp trung học, cuối cùng đã vượt qua tất cả những trở ngại đó và để làm gì? Để cho cả thế giới thấy anh ấy thực sự thông minh như thế nào. Viva tự hào về Joe, cô luôn tự hào về anh ấy, kể cả trong thời kỳ khó khăn. Cô cố gắng không nghĩ về tất cả nhưng cô cảm thấy nó đến với cô, như một làn sóng, sẵn sàng tràn qua cô trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình. Viva đã phải vật lộn với các vấn đề tình cảm của Joe. Không phải lúc nào cũng theo cách tốt nhất, nhưng cách tốt nhất mà cô ấy biết. Cô không tức giận vì anh có quá nhiều vấn đề, cô chỉ tự hỏi chúng đến từ đâu. Những đứa trẻ trong lớp của cô ấy bị ngược đãi, bị bỏ rơi và nghèo khổ. Họ hành động không ổn định về mặt cảm xúc vì ngôi nhà mà họ đến. Nhưng ngôi nhà của cô ấy vẫn an toàn và tốt đẹp. Joe được an toàn và được yêu thương. Chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ, đã quá muộn để hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong số đó. Bây giờ, dù là tiếc nuối hay buồn bã, sẽ không có cách nào hóa giải được quá khứ. Joe đã ra đi và những lời giải thích, nỗi sợ hãi, hy vọng của anh ấy cũng vậy. Mất anh đã quá kinh khủng, một phần trong cuộc đấu tranh của cô là mất Robert chỉ 13 tháng trước khi mất Joe. Bây giờ cô không còn ai để thương tiếc, cô không còn ai để khóc và tự hỏi làm thế nào mà họ đã có một đứa con trai kháu khỉnh một thời và bây giờ nó đã ra đi. Robert cũng đã ra đi. Điều đó cũng thật bi thảm nhưng anh ấy đã là một người trưởng thành. Anh ấy đã sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh ấy đã làm hầu hết những điều anh ấy muốn làm và lớn lên thành người lớn. Anh ta đã gây ra cho cơ thể mình những tổn thương đã giết chết anh ta. Giờ đây, ông không thể nhìn thấy con trai mình sẽ ra sao vì nó cũng đã ra đi. Viva hy vọng họ ở bên nhau, ngày mai sẽ là ngày đối mặt với những nỗi sợ hãi đó. Viva đã nghỉ dạy vì con trai cô rất thông minh và rất thích trường học. Học sinh của cô, trong suốt sự nghiệp giảng dạy của cô, là những đứa trẻ phải vật lộn. Ghét trường học, không hiểu giá trị của một nền giáo dục. Sau khi con trai mình qua đời, cô không thể tưởng tượng được sẽ vào một lớp học mà các học sinh, nhiều người khiến cô nhớ đến con trai mình, sẽ ở đó, không hạnh phúc khi ở trường, đau khổ trải qua những chuyển động vì những người lớn trong cuộc sống của họ nói với họ rằng giáo dục là quan trọng. Cô đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần.
hình dung về bản thân và những điều cô sẽ nói. Bây giờ, nhiều học sinh mà cô ban đầu đã tốt nghiệp và không còn ở trường nữa. Veva nghĩ rằng điều đó sẽ làm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi nhưng điều đó đã không xảy ra. Có một học sinh còn lại ở đó. Một sinh viên khiến cô nhớ nhất về con trai của mình, người con trai mà cô đã mất, người học sinh mà cô sẽ mất vào tháng 6 sau khi anh ta tốt nghiệp. Cô ấy có thể trải qua một mất mát khác, cô ấy đứng đây, với chiếc túi vải đeo chéo trên vai. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính. Vẫn chưa có ai ở sau cánh cửa. Vẫn còn một khoảng thời gian để chuẩn bị cho ngày mới. Cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cô ấy đã không ở trong một lớp học trong hơn 3 năm. Veva thậm chí không chắc liệu chương trình học có giống nhau không. Nếu các giáo viên dạy cùng một tài liệu mà cô đã quen thuộc, cô ấy sẽ phải chuẩn bị sẵn đồ dùng, tài liệu lớp học và các tập tin. Cô có hồ sơ vụ án về tất cả các học sinh của mình. Cô ấy sẽ cần đọc từng cuốn một, để làm quen phần nào với những học sinh mà cô ấy sẽ trải qua những ngày tháng của mình. Cô cần tìm hiểu xem cô sẽ dành bao nhiêu giờ cho mỗi người trong số họ. Theo luật, đó là một yêu cầu. Trên tất cả, Veva biết rằng cô cần phải bắt đầu lại cảm giác như một giáo viên. Cô ấy cần phải vào xích đu một lần nữa, hy vọng nó sẽ quay trở lại một cách dễ dàng, Veva với lấy tay cầm trước cửa trường học. Cô có thể thấy tay mình rung lên khi họ cố gắng nắm chặt tay cầm. Nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình một lần nữa, cô có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao cô ấy lại khóc? Làm sao cô ấy có thể khóc trước mặt các giáo viên khác hay tệ hơn là trước mặt học sinh? Cô ấy